ねえねえ、ユージ。午後からの講義は教室でやるんだって。God, I hope so. That moment you literally start recording and your microphone picks up everything. And so the groundskeepers for the apartments are outside loud as fuck for some reason right as I start recording. So if you hear that, that's what that is. I'm not stopping. I never stop. I want to play now. And why are you telling me this? You know what? Shh. Thanks for shooting that right back at me. そこを尋ねるのは野暮ってもんなのよさ。I mean, I'm pretty sure I know the answer. You're telling me to go sneak a peek, right? ごめんと。だってみちるが教えるのってツンデレについてなのよ。どんな講義なのか普通に気にならない？ Oh, that's what... Oh, true enough, but I don't want to speak ill of my classmates since they've all done their best to help us, but Michiru's not exactly the wisest person I know. Given how much that girl herself has to learn, it's difficult to imagine what she can possibly teach anyone else. Who wouldn't be curious about how she's conducting her lectures? I bet you're gonna go in, it's gonna be a chibi scene of Michiru being just stupid. Still, if they notice me peeping, I don't think either of them will be very pleased. その時は潔く好みを差し出す覚悟はできているのよ。 These are true comrades in arms. そう。ユージはんは何も悪うない。なんかあったらみんなうちらのせいにしてええんよ。Alright. From the looks of things, these two are going to keep coming at me no matter how many arguments I try. In that case, it's probably best to tag along. I can keep an eye on these two and encourage them to head back quickly. Alright then, as long as you promise not to interfere with their lesson, I'll accompany you. オーケー、これで相談成立な。それじゃあ1名様ご案内。 Oh my god. They are so excited. でも、なんでわざわざ学校でやる必要があんの？ For a better teaching environment. Probably because it's where Michiru usually practices. Ah, yes. Dude, that was like, what, episode 4 when we first saw that. Holy shit. Episode 4 of Fruits. My god, it's been a long time, dude. じゃあユージはみちるがツンデレの練習をしてるとこ見たことあるの？ Or was it 3? Aw, shit. Yeah, the very morning I transferred in, actually. I found her in the classroom doing some solo vocal exercises. What was she doing? La lu lu le lo la lu... なるほどね。あんまりそういう場面を見ないと思ったらそんな時間にやってたんだ。 Yeah, now you can peep on her whenever you see fit. Yeah, that's it. That's exactly what she was doing. As we approach classroom, our conversation is interrupted by the sound of vocal exercises, very much like the ones I heard on the first morning of Mahama. Looks like they've already gotten started. じゃあ早速ウォッチング開始なのよさ。 Here it comes. It's gonna be a derpy chibi scene. Guaranteed. こう言ってはなんだけれど、ずいぶん初歩的なところから始めるのね。 You win this round, game. You win this round. いいユミコ。ツンデレは発声が命なの。 It's true. Without their voice, what you got, really? 相手にって聞き返されて同じセリフを繰り返すのは地獄よ。 Following my plan, the three of us peek in from the back of the classroom. Inside, Yumiko and Michiru are standing next to each other and facing the blackboard. The way they're standing looks familiar. I guess Michiru is following her usual rehearsal routine for the purpose of this lesson. そうね。生意気なことを言ってごめんなさい、松島さん。 This is weird, but I like it. Wow. ってものすごい形相で睨まれているのはなぜ？ That wasn't very tsundere of you. 呼び方間違ってるでしょ？ Wait, how? こ
ここでの私はツンデレマスターっていう体なんだから、マスターと呼びなさいって伝えておいたはずよ。No. I have some reservations about that. 何よその、うわーこいつまた変なこと言い出したみたいな顔は。 You mean the face that all of us give you every chance we get? そりゃ頭はユミコの方がいいに決まってるけど、ツンデレに関しては私が先生なんだから、先生の言うことは絶対よ。縦社会よ。Why is the tsundere teacher someone who's really bad at being tsundere? Or at least keeping it legit. My god. わかりました、マスター。やればできるじゃない。私だって恥ずかしいんだから、ユミコも我慢しなさいよね。どうしよう、ものすごく帰りたいわ。That's how I feel. もう私がバカなのは十分承知の上で発言させてもらうのだけれど、こいつら何やってんの？ Like, I'm like, it's like, so I'm dumb, but, what are they doing? Assuming Amine's intelligence is correct, this is a tsundere-themed lesson of some sort. ごめん、今は自信ない。I had to look. それじゃあ次は基本的なツンデレゼリフの練習をやってみるから、あんたは私の後に続くのよ。Oh, we're going with the classics? ええ、わかったわ。こほん。勘違いしないでよね。Alright, that's a classic. I like it. 勘違いしないでよね。Oh my god, this is happening. 別にあんたのためにやってあげたわけじゃないんだからね。That's even more of a classic. 別にあんたのためにやってあげたわけじゃないんだからね。Wait, why? Hold on. Why? Why is Michiru even teaching Yumiko to be a tsundere? Is it, I mean, I know, like, why she... Look, I know why. I just don't know why. Because last time, Amine was actually teaching her a skill that she would need to be the very, very perfect she could be. This? Ooh. Maybe it's to counteract my tsundere? Dude. 何よ、ユミコ。あんたなかなかやるじゃない。 That's because Yumiko's always had a little bit of Tsun in her. 自分では手応えのようなものを感じなかったのだけれど、今のは出来が良かったの？そうね。東日本基準なら80点くらいは上げてもいい出来だったわ。 Now, is that out of 100? So she got a B? But then again, that's the Japan scale, not the US. 何？東日本基準って。 I don't know. まあコスプレの時にも言ったけど、ユミコは元からクーデレだったから基礎ができてるのかもね。Yep. See? Just... それ前々から気になっていたのだけれど、私は別にクーデレというものを意識しているわけではないわよ。 That's just how you are. もしかして今のがユミコの考えたクーデレゼリフ？違うわよ。今のはただの返事じゃない。勘違いしないで。今度はさらにツンデレ要素をプラス？何それ、いきなり下克上？マスターへの挑戦状なの？ You know what? I think she's already good at this. We don't need a teacher anymore. だから違うと言っているでしょ。私はあなたのツンデレ技術を見込んで学びに来ているのよ。そして最後はお約束のデレはいはい、わかりました。あんたがそういうつもりなら私も指定対決を受けて立とうじゃない。
いざ勝負よユミコ。 Just fucking slugs her for some reason. もう本当にめんどくさい。Yes, yes, there we go. Keep working it. ユミちゃん切れてんじゃん。 That's because she doesn't, like, she loses her temper very easily. Yumiko's a patient woman, but I guess Michiru's idiocy was just too much to bear. っていうかツンデレの練習をしてるのは分かったけど、これってユミコに必要？ That's what, no, she doesn't. That's what I'm saying. むしろユミちゃんが教える側に回った方がいい気がするのよ。Yumiko's more natural about it. だよね。 Whereas Michiru just putting on an act because of reasons. じゃあユミコに下克上の意思はないってわけね。What? そうよ。やけに時間がかかったけれど誤解が解けてよかったわ。それを聞いて安心したわよ。もし私からツンデレを取ったらユミコに教えられることなんて何もないし。 Yumiko just like consumes all the dere powers of everything. Tsundere, kudere, dere, yandere. そんなことはないわ。Duh? Huh? ツンデレに関してはもちろんだけれど、私が松島さんから学ぶべきことはたくさんあるもの。 Like her fashion sense? Because apparently that's what Michiru's good at. そうええ。中でも私がすごいと思っているのは、あなたの和を重んじる心ね。Oh, like deep shit. Okay. 誰かが嫌な思いをしなくてもいいように、みんなが笑って過ごせるようにって、いつも気を配ってくれていたでしょ。 See, and that's exactly true, right there. That's literally Michiru in a nutshell. And, you know, her route says just as much. な。だからどんなに私が迷惑そうな態度をとっても、みんなで何かをするときは必ず声をかけてくれた。その気遣いがあったから、私は本当の意味で一人にならずに済んだのかもしれない。ユミコ。She's like, what is happening? だからありがとう松島さん。 Aww, that's heartwarming. 今さらこんなことを言うのは恥ずかしいけど、伝えておかないと後悔してしまいそうな気がしたから。Michiru's like, did that just get said to me? ちょっと松島さん、聞いてるの？ I think you broke her. Malfunction. 綺麗なユミコだ。 It's true, she is in fact the most gorgeous character out of all of them. え？なんでもない。本当になんでもないから。 And on that day, Michiru fell in love with Yumiko. It was a love that could never be expanded upon, but it's there. その割には急に顔が赤くなってきた気がするけど、大丈夫？ Damn, Yumiko was all cool about it too. これはその違うから。 Mm-hmm. You got a little bit there. 違うって何と違うのよ。 Oh my god. それはユミコのことを意識したりとか、そういう対象として見ちゃったりしてるわけじゃなくてね。 Oh god, that what I said actually happened. Okay, I need to stop the guru powers. I need to turn them off. そういう対象って、まさか何かドッキリを仕掛けて私に恥ずかしい思いをさせようって言うんじゃないでしょうね。 We're getting some Yuri undertones here, and I know someone's gonna like Yuri undertones. いやだからむしろ恥ずかしい思いをしているのは私の方で、ドキドキしてるっていうか。
由美子さんの顔が近いと言いますか。This is escalating. もしイリスさんや小峰さんが近くで見ているなら、今すぐ出てくるように言いなさい。今謝れば許してあげるから。Oh no, you just got closer to her. What are you doing? わあ、ダメだって。今そんなに近づかれたら。Yumiko, the love is brewing. You have to stop. さあ、早く。Oh, you have to stop. Oh. The heart. Is it just me, or are things heading in a weird direction? No, that's exactly. ツンデレの練習をしていたと思ったら、いつの間にかチルチルが攻略されていたのよさ。でも、ああなっちゃうみちるの気持ち、ちょっとわかるかも。 It was pretty cool, wasn't it? You kind of had that sort of experience too with her, but it didn't get that weird. なんで？あまねえレズなの？バイなの？ God damn it. なんていうかさ、由美子のありがとうってそれくらいの破壊力があるのよね。 It's like you're just blasted across the universe and you feel it. Speaking from experience, are we? Because they don't know that I was watching them. What's essential? What's unimportant? Everyone has different answers to those questions. Others can make their best guesses. But ultimately, you have the right to determine the things that matter to you. Accordingly, only Yumiko knows for sure exactly how much she gained from her lessons today. But if nothing else, it's clear to me that the gratitude she feels toward our classmates is both earnest and profound. Yeah, definitely. どうぞ、召し上がれ。With a big smile on her face, Yumiko indicates the food spread out across the table. But although I'm less anxious about her cooking in general than I was this morning, my chopsticks still aren't moving. Before that, I'd like to request an explanation of today's menu. 説明ってビタミン C たっぷりの大根料理でしょ？ Of course it is. Of fucking course it is. Sure enough. The thing is, I don't see anything but daikon. Apart from a large sloppy pile of boiled radishes, there's also some thinly sliced daikon stuffed in a rice bowl. Nothing else. 実は料理の講義がかつらむきの練習だったのよ。それで私が不器用なばっかりにたくさん大根を使ってしまって、そのまま捨ててしまうのはもったいないから自分たちで食べてしまおうと思って。 I mean, smart, you know, waste not the foods and all that. I mean, I'm not a big fan of wasting food either, but while I'm used to eating some pretty simple meals, it's hard to understand why she couldn't at least include some rice or miso soup. でも安心して、調理をしたのはあまねだから。 But it's Alta's radish. Look, that really isn't the issue here. もう、そんなことを言って、ユージはまた私に意地悪をするつもりなのね。I mean, I'm not, because bullying is exclusive to Amane, and besides, we have a no-bully policy. Yumiko, please, at least listen to what I've got to say. ん？待って。ここは早速勉強の成果を試すところじゃない？ Her eyes suddenly widening, Yumiko proceeds to mutter to herself for a little while. Maybe I've finally gotten through to her? Here fucking goes. つべこべ言わずに食べなさいよね。 Damn. Excuse me? Yumiko's sudden shift in behavior catches me completely off guard. For a moment, I'm literally speechless. 別にユージに褒められようと思って頑張ったわけじゃないんだから。Yumiko. ユージがそういうつもりなら、私がはいあーしてでも食べさせてあげるんだから。 Damn, she is good at this.
What the hell is this? If there's someone out there who can make sense of what's currently happening to me, I'd really appreciate a little assistance. Alright, so, Kasami Yuji, occupation student, Mark 2. So what's happening to you is Yumiko has finally put her tsundere skills to the test, because she was kind of always part tsundere anyway, but after being taught by Michiru, decides that now is probably the best time to use said skills, and, well, I hope I helped. やっぱりちょっとかじった程度ではダメね。 Just I'm about to whisper a few uncharacteristic prayers to someone or another. Yumiko's tone abruptly changes and returns to normal. Yumiko, you regained your senses! あのね、私は一度だって気を違えた覚えはないわよ。 Then why did you start acting like a completely different person? あれはツンデレよ。午後は松島さんからツンデレの基礎を学んだから、少し試してみようと思って。 Literally a skill that you don't even need to have. In other words, you thought I'd eat the food if you came at me with a tsundere attitude. I'm the tsundere king over here. What do you think you're gonna do? ええ、自分で言うのも恥ずかしい話だけれど、私はあまり他人に気を許したことがなかったから。ツンデレのデレというものを意識すれば、少しはそのユージにも可愛いところを見せられるかもしれないと思って。 Your existence is cute. The things, the way you act, the things you do, it's all adorable. Well, when you get to know her, of course. Well, with that bunny suit, girl suit yesterday and the kiss this morning, I think she's already got a pretty good grasp on the dere thing. No reason to worry yourself too much about that, Yumiko. I already think you're cute. Oh, here comes a... There it is. And in any case, you worked hard slicing these radishes, right? I'm not going to turn up my nose at them. それじゃあ、本当に食べてくれるの? If it must be done. And he should... Yeah, now that I'm over the initial surprise, the daikon theme doesn't really bother me anymore. ユージ。 The smile returns to Yumiko's face. Apparently, she can see that I'm sincere about this. じゃあせめて私が食べさせてあげるわね。 I mean, you don't have to do that. I'd much rather prefer to feed myself. I don't care who does it. I just... What? それくらいはさせてもらわないと私の気が済まないもの。 I mean, I just want to go at my own pace. Sure, why not? Don't see how it could hurt. I don't really think there's any reason to make a big deal out of all this, but it's obvious that Yumiko wants me to play along. Considering how much effort she put into her lessons today, I'm more than willing to indulge her. それじゃあ口を開けて。 You better close that mouth. No, sure. At Yumiko's urging, I open wide like a baby bird waiting to be fed by its mother. She proceeds to slip a piece of boiled daikon into my mouth. As I begin to chew on it, the sweet, salty flavor of miso spreads across my tongue. どう？美味しい？ It's good. The daikon's just soft enough and the flavor's perfect. って風呂吹き大根を作ったのは甘根なんだから美味しいのは当然よね。 I was wondering why she was even asking how it was. Like she didn't even make it. In that case, maybe I'll try some of the sliced daikon next. じゃあ私が取ってあげる。 I appreciate the thought, but you really don't have to wait on me hand and foot, you know. いいの。今日は最後までこうして食べさせてあげるって決めたんだから。 Oh boy. はいユージ、あんして。 Oh. I don't exactly mind watching Yumiko enjoying herself like this, but if she gets too carried away... いいの。今日は最後までこうして食べさせてあげるって決めたんだから。 I imagine Makina's already recording. はい、ユージ。あんして。 Fucking partners. Are all of them there or just these two idiots?
Oh boy. Exactly what I was afraid of. Guess I should have warned her beforehand because I'm a UG Occupation Student Mark II, and I already knew they were there. So it's you two today, huh? わざわざ前回とは違う時間を選んで訪ねたのに、またユミちゃんの地帯を目撃してしまったのよさ。Dude, it's always gonna be Machina who starts the shit. まだ夕食前だったのにお腹がいっぱいです。とりあえず聞いておきたいのだけど、どの辺から？ I imagine from the start, honestly. あえて限定するとすれば、つべこべ言わずに食べなさいよねのあたりから。 Yep, that was basically the start. そうよね。あなたたちがすぐに声をかけてくるような優しさを持ち合わせているはずがない。Yumiko's just like death is the only way out now. それは分かってた。分かっていたのよ。何よ、ユージはどうせ私のデーカップが目当てなんでしょ。でも好き。 What? そんなセリフは言っていないでしょ。I was like, what are you talking about? 落ち着いてください、榊さん。ただの軽い悪ノリなんですから。悪ノリしてるんじゃないの。おほー、ユージ、おほー。 God damn it. もう私が恥ずかしいところを見せたのは認めるから、さっさと要件を言いなさい。何が目的なの？ If you piss her off anymore, the box cutter's coming out. そんなに怒るなよ。私たちは明日の講義の話をしに来ただけなんだから。 Wait. These two are gonna teach her stuff? I guess they did say that all of them would be. Oh, jeez. Wait, are you and Sachi her lecturers for tomorrow? Oh, no. 私とサッチンは明日が初講義なんだけど、事前打ち合わせをしておくのをすっかり忘れていたのよさ。Preliminary. 集合場所とか服装とか連絡事項がいくつかありますからね。What? What does she have? She has to wear something? ああ、そういうことなら今メモを。Oh no, Sachi gonna make her wear a maid outfit? I'm ready. メモの用意はいらないのよ。私の方は動きやすい格好でグラウンドに来てもらえれば OK なのよさ。 Okay, so it's not a maid outfit. That's not easy to move around in unless you're Sachi. 私の方も必要なものはこちらで用意しておきますので、Oh 手 boy. ぶらで中庭の方に。Oh no. That was just Machina's lesson. 当日の連絡でもよかったわよね、それ。じゃあ用がないとユミちゃんに会いに来ちゃダメなの？ Aww. そういうわけではないけれど。 It's easy to break Yumiko like that. 今までの傍若無人っぷりを最後のデレで帳消しに。I see you've been honing your skills, Machina. あなたたち、これ以上人のことをおちょくるようなら私にも考えがあるわよ。 You heard the woman. I think that's enough teasing for one day, alright? Because if you keep teasing, someone's gonna get stabbed with a box cutter. そうですね。カッターで穴を増やされても困りますから、私たちはこれで失礼させていただきます。Even Sachi knew some stabbing was gonna happen. ツンデレもいいけど、イチャイチャすんのはほどほどにして、今日は早めに寝るのよ。いいからさっさと帰りなさい。 Just slams the door. Speaking of box cutter, I think it would have been really cool if the box cutter that she used
to do the hand slashing, you know what I mean, was actually the box cutter she has now. That would actually be really amazing. It isn't like that though. It's not. That this box cutter has some history. As Yumiko roars in anger, Makina and Sachi beat a hasty retreat. Apparently, that really was all they were here for. Well, that was some unfortunate timing. そうね。この前といい今日といい、外で聞き耳を立てているんじゃないかと疑いたくなるわ。Just guess that they are. You seem a little down, Yumiko. ええ。また見られてはいけないところを見られてしまったもの。Oh, it's fine. They're just... Is it really that bad? だって私がツンデレよ。はいあんよ。私が二人の立場だったら大爆笑しているわ。They'll get used to it eventually, and the teasing will probably stop. Not really. I guess I can understand how you feel. それに、今日はイリスさんと小峰さんのコンビだったから、明日にもネット経由か何かで私の地帯が全世界に発信されているかもしれない。There is a 99% probability that Makina in fact recorded that and is going to put it on YouTube and make thousands upon thousands of dollars, as well as have millions of views. And by thousands of dollars, I mean no dollars, because she's not going to be able to be monetized. Well, she might. Who knows? They might take away monetization from her, or not even give it to her because of some weird new monetization things. The idea of Makina having a YouTube channel just makes me laugh. Now you're just being paranoid. ユージはあの子たちの行動力と無邪気ゆえの残忍さを分かっていないのよ。I'm pretty sure they were just trying to tease you a little. どうしよう。ユージまであの子たちにほだされてしまった。もうダメだ。Calm yourself, Yumiko. You're so embarrassed that you're not even thinking straight. それは違うわ。私の心は今、血の気が引くほど落ち着いている。And death is the only way. だから、すぐに荷物を求めましょう、ユージ。I thought you were gonna say that or the death is the only way out. Well then, how do I comfort her this time? I don't know anymore. After all that was said and done, and after all that time spent stubbornly pretending to be a refined, solitary young lady, I suppose it must be pretty tough to have her classmates see her fawning all over her boyfriend. In the end, Yumiko doesn't stop muttering her to herself until well past midnight. Jesus. Poor Yumiko. She's a sweetheart, though. 起きなさい、ユージ。ユージ。Yumiko. Yeah. おはよう。目は覚めた？ I was like, that's JB's voice, not Yumiko. Oh, it's you, JB. Why am I here? What am I doing? あと5分くらいで会社に着くから、今のうちに身だしなみを整えておきなさい。Ah, yes, the killing. Let me just get my muscles all right. Sluggishly leaning forward in my seat, I tighten up my tie. The reason JB and I are heading off into the office today has to do with the year I spent on the run with Yumiko. Uh-oh. Ordinarily, an act of disobedience that grave would have gotten me re-educated or disposed of entirely. This might all be a trap. But instead, I was actually permitted to return to service in the reserve. From what JB tells me, I was specially pardoned by a certain big shot with some real influence. Not that I really care about the details. Wait, hold... What? But why? Who and why? A certain big shot. He doesn't care about details, but I'm pretty sure that's incredibly important. Someone who's on our side within the company that's not JB
who's also a big shot who can call all the shots. What? Oh, don't even get my brain a-going. All that matters is that they decided I still have some worth as a tool. At this point, I just need to go through some formalities before they put me back to work. 寝ぼけてユミコの名前を呼んでいたけど、やっぱり一人にしておくのは心配。 Well, the girl's not exactly used to housework, but I'm hardly worried about leaving her in the dorm for a single day. She's gonna probably look up porn or do her classes with the other kids or whatever. On the other hand, if I continue in this line of work, I might end up causing her some real anxiety somewhere down the line. 退職願い提出してみる？ I doubt that even is a thing. What? Kind of surprising to hear you bring that up, even as a joke. あのね、私だって好きであなたにこんな仕事をさせているわけじゃないのよ。 Can I even do that, though? I thought I was, like, trapped in this job. Essentially. Right. Sorry. Even in a shady line of work like ours, people do have their principles. Some pick up their guns for the sake of those they love. Some tap at their keyboards because they genuinely want a peaceful world. There are a few guys who throw themselves into life and death conflicts just for the fun of it, but they're much less common than you might think. それに、私たちの仕事の形も徐々に変わりつつある。 You talking about the UAVs? ええ、これからの現場では簡単な訓練で操作可能な無人兵器の活躍が増えていくでしょうね。 That makes sense. No matter how well you train them, a soldier's still human. Sometimes they panic in the field, sometimes they stop moving because they're sick or injured. If you're looking to reduce those risk factors, remote-controlled robots might be an efficient solution. その分、引き金が軽くなってしまうことによる誤射の多さは現段階でも問題になっているけれど。 I don't think there's much point preaching about the weight of human life to someone who's never crawled through the mud or felt the heat of a gun barrel. そうね。人も機械も使い勝手は良し悪しだわ。 ルンボは最強よ。 In response to an immediate, inquiry about my usual cleaning methods, I offer an immediate and forceful answer. Although Yuji went out this morning for a work-related meeting, I've remained behind in the dormitory for another day of lessons from my classmates. At the moment, I'm being questioned by Komine-san, my first lecture of the day. Probably better that she's here first. ルンボというと人工知能を搭載したお掃除ロボットのことですよね。Roomba, you know. ええ、ここを飛び出すまでは部屋の掃除のほとんどをルンボに任せていたわ。つまり最先端技術に勝るものはないと。その通りよ。ルンボは従来の掃除機と違って人間が直接操作する必要もないから時間を有効に使うことができる。You know, it cleans the floors. I mean, it can't clean everything, but さらに今後のアップデートで1週間分以上のスケジュール入力ができるようになればルンボに敵はいなくなるでしょうね。 okay, I like it. I like technology. ですがスケジューリング機能が搭載されているのは最上位のモデルだけでしたよね。 You think that's a problem for Yumiko? だから最上位のモデルを買えばいいのよ。それだけの価値はあるわ。濃い色の壁やテーブルの足などは避けられないと聞きましたがそれだって付属品のエリア制限装置でちゃんとナビゲートしてあげれば。 What? Wait, invisible wall accessories? ではお掃除ロボットが動けないほどお部屋が汚れていたらその時は動けるようになるまで人間が片付けてあげる。 Why would you even let it get that dirty?
そこまでやるなら自分で掃除もしてしまった方が早いと思うのですが。 Like if you don't let it get that dirty, then everything will be fine. 確かに融通は効かないわよ。充電器に戻る時もちょっと遠回りしてしまうことだってあるけれど。でもそうやって手がかかるところが可愛いのよ。その魅力は猫だって認めているわ。Dude, when I went to visit my parents not too long ago, they're of the more well-off rim of society. So like they had like a Roomba in every house, and it would just randomly be cleaning, and it'd freak me out. I'd be like, "What?" You know? So, but they weren't like bad at doing the things. They're like what they're saying. I didn't see it bumping into shit too much. I didn't see it like figuring out how to get to its bay having problems or anything. 猫、ルンボで動画検索してもらえれば、きっとこの気持ちも分かってもらえるから。You mean the cat riding the Roomba? そこまでルンボのことを。自分の体重がもう少し軽かったら乗っているわね。確実に。Yumiko, even if you weighed a little less, you would still crush that thing. It is small. 榊さんがお掃除ロボットに？ Is this a new Sachi face? Dude, Sachi's getting all the new things. Oh no. すごいわルンボ。体重40キロの私が乗ってもびくともしない。ルンボさえあれば合頭に派遣されたって無傷で生還できる。それこそ本屋さんの18金コーナーに入るのだって怖くないわ。 It's not gonna be at your side there. やば、テンション上がってきた。 This is quite possibly the greatest thing I've ever seen. ルンボ、榊由美子行きまーすなんて言っちゃったりして。やだもう。 Holy Jesus, I can't handle. Oh, I can't handle it. 地獄です。何が？いえ、すみません。こちらの話です。 She just had a adorable and horrifying vision. 今、ものすごく失礼な妄想をされたような気がするけど。まあいいわ。そうしていただけると助かります。Just heard it. Oh. それに直接お話を聞いたことで榊さんがいかに堕落した生活を送っていたかが分かりました。堕落って人間が文明の利器に頼るのは当然でしょ？ Yeah, everyone does it. なるほど。榊さんはロボットに魂を売ってしまったわけですね。We're all gonna be replaced by robots one day anyway, so might as well speed up the process. No, we can't! だから私は当然のことを。はい、ルンボ没収。 Whoa! You can't confiscate my Roomba! 私のルンボが。 Wow, she actually just jacked it. そんなテレビゲームの AC アダプタを取り上げられた小学生みたいな顔をしないでください。 Ooh, I remember those days. 榊さんが一人前にお掃除をこなせるようになったらちゃんとお返ししますから。 Oh no. Put on the maid outfit. Let's do this. あなたもアマネと同じでスパルタなのね。ちなみに私がお掃除の講師を担当するにあたって風見さんから伝言も受けたまわっています。その有事はなんて？ God, I hope it's dumb. 靖国で会おうと。それ死んでるわよね、私。まあ冗談はこれくらいにしてそろそろ本題に入りましょう。冗談？そう、冗談よね、きっと。 You'll never know. それで同棲をされていた間は
ロボット掃除機もなかったはずですよね。 Don't look, the last time it ended in disaster when she tried to do it all manually. ええ、だからユージとアパートで暮らしていた時は普通の掃除機を使おうとしたのだけれど、あれにはコードがついているでしょ。それで足や家具を引っ掛けてしまって。 Because you have no awareness of where the cord is at all times. すってんころりんしたと。いいのよ、今時掃除の一つもまともにできない女のことを笑っても。 I mean, you don't see that many people in general who don't know how to use the vacuum cleaner. では一発殴らせてください。軽くでいいので。 Wow, wait, whoa, what's going on here? なぜ？ No punching, no bully. だってそうやって失敗したところを風見さんに慰めてもらったんですよね。 I tried. それはまあ、ユージは優しいから。その節々にはキスなんかもしてもらっちゃったりして。 Oh, there was more than that. まあそういうこともなかったわけではないけれど。 If you get my meaning, hint hint, wink wink. やっぱり一発殴らせてもらってもよろしいでしょうか。 Stop wanting to punch her! だからどうしてそうなるのよ。すみません、榊さんが質問の最中にのろけたので。What? It wasn't boasting. って言わせたのはあなたでしょ。そういえばそうですね、小峰幸うっかりです。 Yeah, sure. 相変わらず小峰さんの冗談は笑えないわ。とここまで機械を否定するような発言をしてきた私ですが、榊さんの言うことも一理あります。人間の力ではどうにもならない汚れというものは存在しますし、スチームクリーナーなんかは私もお世話になる機会が多いですから。やっぱりそうよね。それなら。でも人間は機械にはないものを一つだけ持っているんです。 A heart. No. 機械にはなくて人間だけが持っているもの、それが真心です。 Machines can be devoted to the law of robotics 真心。 unless they break the law. 私は今日の講義を通じて榊さんにそのことを学んでいただこうと思っています。分かったわ。私にも至らない点があると思うけれど、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。 My God. Oh. で、なぜ私はこんな格好を？ The maid outfit is real. 先人は私たちにこんな言葉を残しています。何事も形からと。 I like how Sachi has a red bow while Yumiko has a blue one. それダメなお手本じゃないの。そんなことはありません。私もこのメイド服を着るようになってから奉仕の心に目覚めたと言っても過言ではありません。確かに小峰さんが言うと説得力があるけれど。 I guess it certainly helps, I suppose. ちなみにそのメイド服は榊さんのサイズに合わせてオーダーしたものですから、榊さんに差し上げます。 She can have it? 気持ちは嬉しいけど、私が私用でこの服を着るようなことは。 Oh, you'll probably wear it during, you know. 本当にそうでしょうか。私は前々からその可能性を感じていたのですが、風見さんは少なからずメイドフェチの毛があります。 Oh, now that you said that, she's definitely gonna wear it as much as possible. そんな風見さんが愛する榊さんのメイド姿を見たとしたら。
the ravaging will begin. 見たとしたら、それはもうぬっちょんぬっちょんかと。そうね。何事も見た目は大事だものね。See? Told you. Now she's gonna wear it 24/7, just like Sachi. さすがむっつりスケベ三島崎代表の榊さん。中学生並みに扱いやすくて助かります。I mean, this is the girl that masturbates all day and all night, so 今何か言ったかしら。 while looking on the computer at Pornhub or whatever the hell she's going to. いえ、何でもありません。じゃあ今日はどんなことをやる予定になっているの？ I want you to clean the entire school. まずは実際に竹ぼうきを使っての中庭掃除実習をやってみようと思っています。 Luckily, we're already here. それでメイド服に竹ぼうきだったわけね。はい、ほうきを使った掃除はお掃除の基本ですから、その人の癖や技量を見抜くのにちょうどいいんです。そういえばあまねも包丁の持ち方だけで私の実力が分かったと言っていたけれど、 Picks up knife. Ooh, really bad. その道を極めた人にはたったそれだけのことで全てが分かってしまうものなのね。これはその話にも通じるところがあるのですが、これから私がアドバイスをしていくにあたって榊さんの特技を聞かせていただきたいのです。 Porn. Wait. 私の特技？はい、一つの道を極めた人間はその感覚を生かすことで習い事の上達を早めることができると聞きます。 She has mastered the art of looking up porn. 例えばプロ野球選手にはゴルフの上手い方が多いですよね。 That's actually true, yeah. つまりできることなら私の得意分野に合わせたアドバイスを出したい、そういうことよね。その通りです。でも自分の特技でしょ。 Oh lord, this is also gonna be dumb, isn't it? 難しく考えずにパッと浮かんだもので大丈夫ですよ。 Oh no. 強いて言うならおヤングの湯切りかしらね。I mean, I guess. でも成功率は8割ですよね。そこだけならみちる様の方が上手だと言えなくもありません。 Look, she might not have any crazy special skill. うすうすは分かってた、分かっていたけど、松島さんより下手だという事実は思いのほかショックだわ。 You had to hear from someone eventually. 他には何かありませんか？お金なら他の人より多少は。 Ah, yes, money, the classic special skill. 榊さん。That moment when you can only think of money as your skill. ごめんなさい、今のは失言だったわ。 I mean, you're right though. You do have more money than the average person. はい、私も今のは聞かなかったことにしておきます。 More money than these peasants. ありがとう。幸い今回は時間がないというわけではありませんから、一歩一歩進んでいきましょう。そうね、そうしてもらえると助かるわ。 Maybe you'll find your special skill here doing で this. は気を取り直して、お掃除をこなす上で一番重要な心構えを榊さんにお教えしておきます。心構え。掃除においての心構え、それは剣敵必殺です。 Search and destroy. 剣敵必殺？戦争？ It's a very extreme way to put it. いえ、ゴミや汚れというものは放っておいた時間が長ければ長いほど後々のケアが大変になってしまいますよね。 Much like our enemies. 冬になると学園のプールも汚れと落ち葉でひどいありさまになっているものね。ですからこと掃除に限っては
明日やれることは明日という考えは絶対にいけません。確かにその通りね。そしてそういう掃除の仕方を心がけていると、ゴミの物語が見えるようになってくるんです。ゴミの物語？ My God. はい。例えばそこに木に引っかかったアイスの袋が見えますよね。 She's gonna go into stories of these fucking things. ええ。あれはみちる様が食べていたアイスの袋です。 Wow, Michiru's a piece of shit. She's littering. ただゴミを見ただけで、それが誰のものかまで分かってしまうものなの？さらにあれはポイ捨てしようとしたゴミではなく、部屋まで持って帰ろうとしたところを風で飛ばされ。 Oh, okay. She wasn't littering. Michiru, not actually a piece of shit. なんとかして取り戻そうとぴょんぴょん飛び跳ねた挙句、体力の限界から泣く泣く諦めてしまったものなのです。まるで見てきたような具体性ね。 Dude, if she didn't. その証拠に木の根元には必死になってジャンプしている間に落っことしてしまったアイスの軸棒が落ちています。 So Sachi basically looks at the trash and then gurus what the fuck actually happened and does the Batman Arkham Asylum detective thing where just 本当だわ。このようにゴミ一つとってもドラマがある。そう考えると胸がこうほっこりしますよね。胸がほっこりするかどうか別として、小峰さんがただものじゃないということはよくわかったわ。 Oh, you are right on the money with that one. と私がファッションメイドではないことを分かっていただけたところで、そろそろ実技に入りましょう。最初に榊さんの実力を見せていただきたいので、実際に地面を吐いてみてください。わかったわ。 And fails instantly. God damn it. こんな感じでいいのかしら。 It was all wrong! Slaps her hand. はい、ありがとうございます。 Oh, okay, we're good. 不慣れから来るぎこちなさはありますが、変な癖がないようで安心しました。それで上達の見込みはありそう？それはもちろんなのですが、物事の上達は汗水なしでは得られぬもの。というわけで、実際に中庭を掃除しながらアドバイスをしていきますので、私の後に続いてくださいね。 And so it took hours. 上達にワープはないという考えは、料理も掃除も一緒なのね。Well, yeah, shortcuts usually lead to, like, you being garbage. The same garbage こ that, れで中庭の掃除は終了なのですが、初めて自分の手でやってみた感想はいかがですか？率直に言うと、腕が棒になったわ。Jesus, they went that hard? そうですね。最初は少しでも綺麗にしようと力を入れすぎてしまうものですから、どうしても腕がだるくなってしまいがちですが、慣れてくれば自然と力配分ができるようになって腕も楽になりますよ。 You will learn, Yumiko. You will become the ultimate. 私がそのレベルに到達するのはまだまだ先のことになりそうね。Whoa! Meowmo! あら、あの猫は。あれはみちる様が可愛がっている猫の猫ニャーさんですね。 Guys, Meowmo! He's back! 何度か見かけたことがあったけれど、あの猫は松島さんの飼い猫だったのね。正確な話をすれば、みちる様はここへやってきた猫ニャーさんに餌を与えたりしているだけなので、飼い猫というわけでもないんです。 And again, this is a timeline where nothing in fact happened to Meowmo. And, そうだったの。にゃっぷにゃっぷ。あ、猫がベンチの下で丸くなったわ。猫ニャーさんはああやってベンチの下でお昼寝をするのが日課なんです。
This is my spot now, scrubs. そう。なんだかとても気持ちよさそうね。それは榊さんが中庭の掃除を頑張ったからなんですよ。 I feel like you would have slept there anyway. I don't think it matters. 猫さんは環境の変化に敏感な動物ですから、私以外の人間が掃除をした日はお昼寝をせずに帰ってしまうんです。Oh, okay, never mind. その猫さんがああして丸くなったということは、榊さんの頑張りが伝わったということになりませんか？ Is Meowmo the test? she passed the test! 私たちが人間である以上、得意不得意から来る出来栄えの差というものは必ず存在します。ですが、それ以上に相手に伝わるもの、それが真心。その通りです。You're damn right. 誰かのために、何かのために頑張りたいという気持ちに結果は関係ありません。ですから榊さんがどんなに家事を失敗したとしても、風見さんは喜んでくれているはずですよ。 Exactly. See? It's fine. Oh, shh. そうね。だから出来栄えでも喜んでもらえるように頑張らないと。私もそのための助力は惜しみません。ありがとう、小峰さん。はい。 Another perfect それ lesson. で小峰さんに一つお願いしたいことがあるのだけれど。ですが、風見さんの着用済み下着をご所望ということでしたら、今は榊さんの方が入手は容易かと。That is not what's gonna be asked. 誰がそんなものを欲しいと言ったのよ。ということは寝顔ブロマイドの方でしたか。I mean, if she wanted those, she would be right then and there with him. だから違うわよ。 She doesn't need that help. では、もしこれから学園の掃除をする上で人手が必要になった時は、私にも声をかけてほしいと思って。Look at Yumiko. She's growing, and it's making me happy. たった一度だけだけれど、実際に自分でやってみて分かったのよ。あなたがいつもひょうひょうとこなしていた掃除がどれだけ大変かってことが。だから自分にも手伝わせてほしいと。 Just like I assisted that one time in Sachi's route. ええ、今の実力では大した戦力にならないと思うけれど、少なくとも話し相手くらいにはなるでしょ。Speechless. わかりました。榊さんがそう言ってくださるなら、これからはお声をかけさせていただきます。ええ、その時は私の精一杯頑張るわ。実は私、前々から榊さんに尋ねたいことがあったのですが。私に尋ねたいこと？はい。榊さんはどうして自分が苦手としている事柄を進んで学ぼうと思われたのでしょうか。 I mean, she's trying to be the best she can be for herself and for me. そうね。それは。Before I met Yuji, I'd given up on everything. No matter what I did, no matter how hard I tried, all my efforts came to nothing in the end. There was no reason to struggle then. It only made my inevitable failures all the more painful. That was how I saw things, and it worked well enough when I was alone. But then Yuji chose me. I regretted the fact that I'd ever been born, but he said he was grateful to have met me. That made me very happy. And precisely because I was happy, it pained me to know that I couldn't be of any help to Yuji. If only I were Amane or Kamine-san. I don't know how many times such thoughts ran through my mind. And that's why I decided to change myself. I want to be capable of helping others,
as they've helped me. I want to spoil Yuji the way he spoiled me. I'll do whatever it takes to achieve that goal. No matter how clumsy and ignorant I may be, I simply won't give up. Not this time. Not after Yuji showed me how to stand defiant in the face of adversity. Yes! こら榊由美子貴様なんだそのやる気のない面は顔を青白くするほど出血する処女膜ならとうの昔に破られただろうが And now we have Drill Sergeant mocking a lolly. Which is literally what I imagined how this would go. Oh, God damn it. Look at all this building. Like, we know Yumiko later in the more epilogue, she becomes the greatest at everything, and like you know, comes. So I like this build up to that point, and it's fun to just it's fun to watch, and very, you know, I like it, okay?